everybody. Привет всем. Yes. So what are we gonna make today? Что мы сделаем сегодня? Gummy Bears! Gummy Bears? Желейные мишки? Да. So for the Gummy Bears, we're gonna use beef gelatin powder. Да, для приготовления желейных мишек нам понадобится желатин. We don't eat pork. Мы не едим свинину. Мясо. So we will use beef gelatin powder. Beef gelatin. Поэтому мы будем использовать говяжий желатиновый порошок. We bought the silicone molds for gummy bears. Yes. Мы купили силиконовые формочки для желейных мишек. Да. Amelia, what colors do you have? Какие у тебя цвета? Washy. Pink. А это зеленый. Зеленый, green. What about you, Inaya? А у тебя, Inaya? Purple and blue. And синий и фиолетовый. We wanted to make healthy gummy bears. Мы хотели сделать здоровые желейные мишки. Здоровый. So we will use real fruit. Фрукты. Поэтому мы будем использовать натуральные фрукты. The kids wanted blueberry gummy bears. Дети захотели желейные мишки из... Черники. What ingredients do we need? Какие нам нужны ингредиенты? Honey, мед, желатин и and blueberries и черника. We start by adding half a cup of water to 4 tablespoons of gelatin. 4 ложки желатина заливаем полстаканом воды. We then let gelatin soak for about 15 minutes. Затем оставляем набухать желатин 15 минут. In the meantime, we can puree the blueberries. А тем временем мы можем измельчить чернику. We got half a cup of pureed blueberries. У нас получилось полстакана черничного пюре. We then start heating the soaked gelatin on low setting. Замоченный желатин начинаем подогревать на маленьком огне. Continue heating and stirring until gelatin dissolves. Продолжаем перемешивать, пока весь желатин не растворился. It's now time to add honey. И тогда пора добавить мед. And last, we add blueberries. А в конце мы добавляем чернику. Stir for another couple of minutes. Перемешиваем еще пару минут. Amelia, it's very hot. Очень горячий. Да. The liquid is very hot. Жидкость очень горячая. Careful. Осторожно. Okay, let's start filling in the molds. Давайте начнем заполнять формочки. What animals do you have? Какие у тебя животные, Амелия? Who is this? Это кто? My gummy bear. Bear? Медведь? Нет. And who is this? А это кто? Clock. Frog, лягушка. I'm filling in the monkeys. Я заполняю обезьянок. Good job, молодцы. We'll put the gummy bears in the fridge now. Положим их теперь в холодильник. After 30 minutes, the gummy bears are done. Через 30 минут желейные мишки готовы. Let's pop them right out. Давайте их вынем. Got a little bear right here. It's delicious. I want to eat it. Amelia, do you need help? Yeah. Амелия, тебе помочь? Here are the blueberry gummy bears. Вот наши черничные конфеты. We also made strawberry gummy bears. Еще мы сделали клубничные желейные мишки and also orange. А также апельсиновые. How was that? Yum, it's delicious. Amelia, did you like it? Да. Тебе понравилось? Да. So which one was your favorite flavor? Какой вкус вам больше всех понравился? Blueberry. Amelia, what about you? Gummy bears. What kind of gummy bears? Какие мишки? Blueberry, strawberry, or orange.
blueberries. Okay, great. Looks like we have a consensus here. Кажется, мы пришли к соглашению. Will we make gummy bears again? Мы опять сделаем желейных мишек? Да. Yes. Yes. Хорошо. Окей. Bye